Good morning to all, and welcome for listening to our Ricky Mendez the Posala channel in the YouTube. We are now discussing to you about how Agustin Ganot Mendez practices organic farming in Tubod. In the early times of Tubod, Mr. Mendez applies at organic farming. Organic farming in the primary occupation by the Tuboranon. It is one way of the avenue where the early dwellers get income. The demand of farming has teeming tendencies. Further cultivate more lands and care farmlands. Mr. Mendez says that more lands you cultivate, more land you owns. So kung kadaghan ang imong makultivate nga mga yuta, mo po na kadaghan na ang imong maangkon nga yuta sa unang panahon. Apan karon paliton na nimo na by square meters. Ug pila kadak-on ang imong yuta o luna, paliton gyud na nimo by hectares ug pila ang kantidad ni ana, lahi sa una. And by so doing, Mindy's farming advocacies leads to have more land owned than a lazy person may do. So kung tapulan gyud ka nga tawo, dili ka pareha ni Mendez nga arang ka industrious, kugihan. So wala gyud maangkon ni mga yuta kung tapulan ka nga pagkatao. Og lahi ni Mr. Mendez kay di man siya tapulan ug daghan siya yuta nga naangkon hangtod ning mga taknaa. Mendez is really an industrious man. Tuberano knows him better. As year goes, Mr. Mendez devotes farming. The young Mendez engaged in organic farming, raising Tuboranon agricultural foods for the Tibol. It is greatly recognized by early settler how courageous Mr. Mendez. A positive attitude of Mendez needs gain more farming business. Hence, the earliest organic farming is a pivotal well for Tuberanon economic stability. Mr. Mendez early in the morning, sayo sa buntag, madto na siyang umahan, goes to farming, cultivates his fields abundantly before the agricultural products they augment intended only in their own consumptions. But for many times comes the excess of which be sold in the public market. So sa unang panahon nakabaligya na sila tungod kay kugihan man sila, daghay ilang mga abot, daghay ilang mga abot sa ilang kaumahan, nakapabaligya sila. Sama sa balanghoy, kamuti, kasabag, ubi. Sayon ka ang ubi sa una mato panilolo namo nga ang ubi kuno ni Pupo Ustin sa una moras nigo kadak arang dagko ang ubi tapos pughad pa, malagkit malabo nga ubi nga ara kalami kanon compare karon because sa unang panahon fertile pa ang soil. Magtanom ka og kanang palay, magtanom kag palay sa imong umahan tapos itanom nimo karon pagbalik nimo anihon na nimo. Compare karon nga kung dili nimo butangan og abono, kung dili nimo butangan og mga insecticide, pesticide, pagbalik nimo way maando nimo puros ra gipang ud o gipag daot ang imong way maabot nga mahitabo, di ba? So compare karon. So lahi ra gyud sa una because the organic farming of Mr. Mendez is very much effective in agricultural farming. And so, the early farmers venture basic agricultural productions. Sa una kuno na ilang mga agricultural products such as abaka nga himo og pisi, na ilang cafe sa una nga white caffeine, kanang natural gud nga kape nga kanang nilubok nga kape, banana na ilang saging nga grabe kalami, na ilang mga root crops kasaba, balanghoy, kamuti ug uban pa in Tubod to arrive a greater progress or proceeds. Mr. Mendez organic farming on the 1900 year 1900 uses a organic farming resources such as possible as may do what goes into soil and gets into crops and abundant productions and yearn better productions. Early Tubod organic food productions and farming based on good and organized farming system. So may sistema na sila sa unang panahon compare nila karon. So yesteryears, Mr. Agustin Ganot Mendez has inculcate heteroculture agriculture practices
has been fulfilled. Why is it so? Heteroculture means two or more type of crop is grown. So magtanom sila sa una og isa o duha ka mga crops na ilang itanom na ilang kuanon aron maani nila og ilang may makaon nila sa ilang panimalay. At beforehand, they harvest abundantly in a fertile farmland. No pollutions, fresh air, and better farming method and techniques. If you look back, it calls to be the best harvest time of the year. Today, our farmland is unfertilized and mostly depend on fertilizers and pesticides to get good harvest. Oh, di ba tinuod sa una wala sila nag-defend ni ana. Kung dili pinaagi sa abunda o fertile nga soil. Nevertheless, a good harvest also depend on the dedicated farming managers in the fields such as Mr. Mendez. Siya gyud nangunay sa pag-amuma sa iyang umahan aron may dako o maabot nga harvest. And in our own perceptions, matupadiha, farmer is a backbone of our nations. So mo nay buto or bukog sa atong nasod. Kung walay farmer, wala tay makaon. Tinuod gyud na. And do you believe that? Yes, it is true. Because without farmers, we can do nothing. We have we cannot eat food because farmers supplies food for us. And how the nation survives without a farmer? There will be famine and hunger. It is right. So it is very important to have our diligent farm worker like of Mr. Mendez. Even though other underestimate them, ato ra silang giyatakan, ato ra silang gibiay, ato ra silang underestimate, but because we cannot underestimate them because farmers is the backbone of our nations. We defend our food to the farmers. So the truth is our nations depends on them, our farmers. Everyone has its own role to perform in the menace of survival, especially in the COVID-19 pandemic survival. So we should have to be dependable to our farmer. So mo bitaw na ang among mga kalumunan dinhi sa tubod karon nananom na og mga root crops, nananom na og mga lagutmon didto sa ilang kabukiran aron may makaon nila sa panahon karon sa pandemic COVID-19. So busa gihagit ang tanan nga mananom ta. So dili lamang kung ang pipila lang kundi kitang tanan magtanom aron naatay makaon ug naatay maani. Bisan tuod kami dinhi sa tubod, pobre ra man mi, di man mi dato, apan mananom gyud mi aron nay among maani ug aron nay among mapaambit sa among mga silingan nga makakaon pod sa among mga inani. So furthermore, all farmers possess the calls of to be called as unsung heroes like of Mr. Mendez. They are the unsung heroes of times. So Mr. Mendez, Agustin Mendez is one of those because he is a dedicated farmer. So what Agustin Mendez did is he shares his cultivated farmland to people. So na may mga kaumahan, dako may yang kaumahan sa tubod. So iyang gi-share kana siya sa mga tawo nga wayay mga yuta. So busa manghinaot kita nga kitang tanan adunay pagyukbo o pagtahod o pagtamod nga diin ang atong karon nga atong ninuno karon labi na si Mr. Mendez adunay ma-share og mahatag usab sama nining cultivated land nga gihimo niya nga organic farming. So this is a self-sacrifice of Mr. Mendez as an example of heroism extremely shown to all of us. So Mr. Mendez remembers through the years and generation because of his industrious and generosity. And because of this, the farmer of Tubod inherited the organic farming system of Mr. Mendez and until today, tomorrow, and yesterday. So kining tanan ang akong gipangyaw-yaw karon mahitungod kini sa farmer. So kung di gyud ta magtanom, walay atong makaon. Busa magtanom ta karon aron ugma adunay atong makaon. Daghang salamat and God bless everyone.